Merhaba arkadaşlar. WordPress Meetup'ımızda bugünkü konumuz Almanya'da WordPress'i nasıl kullanıyorlar, dünyada WordPress nasıl kullanıyorlar bunları anlatacağız. Bugün yeni arkadaşlarımız var aramızda. Daha önce ilk kez katılanlar galiba bugün yoğunlukta. Daha önceki meetup'larımızda o zaman ne yaptığımızı biraz ben bahsedeyim. Ondan sonra da konumuza devredeyim mikrofonu. Bizim burada yaptığımız olay WordPress'in dünyada nasıl kullanıldığını aslında tam olarak bugünkü konuyu gösterip sizlerin de bu ekosistemden pay alabilmenizi sağlamak. Ben uzun yıllardır WordPress geliştirmesi yapıyorum. Şu anda da Atom Teknoloji adında bir şirketimiz var. Burada da bir WordPress üzerine şu anda bir faaliyet göstermiyoruz açıkçası ama dışarıya verdiğimiz DevOps hizmetlerimiz var örneğin. Ve bu DevOps hizmeti verdiğimiz firmalar WordPress kullanıyorlar yine. Çünkü bir WordPress siteniz olduğu zaman da ciddi bir yönetim altyapısı gerekiyor size. Daha önceki meetup'larımızda örneğin Gravity Forms'u anlattık. Gravity Forms'u kullanarak WordPress'den hızlı şekilde nasıl bir ürün geliştirebiliriz bunu anlatmıştık daha önce. Bugün de Almanya'dan konuklarımız var. Düsseldorf WordPress Meetup'ı burada ve oradaki Meetup'ta neler yaptıklarını ve Almanya'daki firmaların WordPress ile ilgili neler yaptıklarını anlatacaklar. En sonunda da yine ben sizlerle karşılıklı olarak yurt dışında WordPress geliştirme ile ilgili neler yapılabilir hakkında bilgiler vereceğim. Sizin soru cevaplarınız varsa onları alacağız. Bu şekilde bir akışımız olacak. Ben konumuzu Erman Bey'i davet ediyorum. Kendisi sunumdan devam edecek. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Ses geliyor herhalde. Ses. Tamam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Düsseldorf'tan geliyoruz. Tolga Bey'in de söylediği gibi. Düsseldorf'ta buradaki neredeyse Meetup Düsseldorf WordPress grubumuz var. Rayma ve ben ve diğer birkaç arkadaşımız da biz oradaki organizasyondayız. Benim görevim bugün size bu ilk bölümde Düsseldorf Meetup'ı birazcık anlatmak, birazcık Düsseldorf'la ilgili bilgiler vereceğim. Ben birazcık buraya nasıl geldiğimizi anlatayım ilk başta. Rayma WordPress konusunda daha tecrübeli, benden biraz daha eski. Genelde yurt dışındaki bütün organizasyonları ziyaret etmeye çalışıyor. WordCamp'ler oluyor. Orada WordPress'in asıl çekirdek organizasyonundan kişiler geliyor, onlarla tanışıyor. Ben de bunu bildiğim için bir İstanbul WordPress'i varmış dedim. Onu buldum ve gidelim mi dedim. Hemen gidelim dedi. Hatta çok güzel olur dedi. Atladık geldik. Tolga Bey'i bulduk tabii ilk önce. Oraya mail attık. Sağ olsun davet etti bizi. Bize çıktık geldik. Bu bizim Düsseldorf'taki WordPress organizasyonun çekirdek takımından birkaç kişi. Aşağı yukarı 15 kişiyiz. Yani organizasyon takımında. Bize ufak bir selam göndermişler. Şöyle yapalım. This is Düsseldorf. Have fun at your WordPress meetup tonight. Yeah! Yay! Oder today, Tonight is good. Tonight is good. Evet. Akşam video çekmişler ama olsun önemli değil. Sağ olsunlar. Ufak bir selam gönderdiler. Burası bizim şehir, Düsseldorf. Gelmek isteyen olursa her zaman bekleriz. Kapımız açık. Düsseldorf çok fazla business bir şehir. Özellikle bankacılık, yazılım ve bu tür sektörlerde sigorta şirketlerinin yoğunlukta olduğu bir şehir. O yüzden çok fazla programcılık firmaları, reklam ajansları var. O yüzden o konuda biraz avantajımız var. Düsseldorf'taki organizasyon, Almanya'daki en büyük organizasyon değil ama tabii tutulan bir organizasyon. Çok da fazla eskiye dayanmıyor. Birazdan geleceğim o konuya. Düsseldorf aşağı yukarı burada. Bu aralar Düsseldorf'ta kışın sonunda aşağı yukarı şöyle Eylül'ün ortasında başlayıp Şubat'ın ortasına kadar devam eden bir karnaval dönemi vardır. Bu fotoğraf size tuhaf gelebilir ama şu an Düsseldorf'ta olsak yolda böyle yürüyen insanlar görebilirdik. Çünkü karnaval döneminde insanlar istedikleri kıyafetleri giyip böyle sokaklarda gezebiliyorlar.
O yüzden kış aylarında Düsseldorf'a gelirseniz, hatta Düsseldorf, Köln, yani o bölgedeki şehirlere ziyaret ederseniz, hani yolda böyle yürüyen arkadaşlar görürseniz şaşırmayın. Düsseldorf'un ufakta bir sembolü var. Böyle takla atan çocuklar. O eskiden böyle bir adetleri varmış. Sonra ben de bu arada sonradan gittim. Onları sonradan öğrendim. Biramız meşhur. Belki tanıyorsunuzdur. Sosisimiz meşhur Almanya'da. Burası da yukarıdaki sağ üst taraftaki de Düsseldorf'un eskiden bir moda şehriymiş. Orada çok meşhur bir caddesi, Königs, yani Kral Yolu diye geçiyor. Enteresan görülecek yerlerden birkaçı. Şimdi asıl birazcık konuya yaklaşayım. WordPress komünitesinin aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi benim için birazcık şey oldu. Ben Almanya'ya gittiğimde programcılıkla ilgileniyordum, grafik tasarımla ilgileniyordum. Yurt dışından böyle şirketlere yaklaşmak, diğer sizinle aynı mesleği yapan insanlarla arkadaş olmak, yaklaşmak birazcık tabii çok kolay olmuyor. Bu anlamda böyle bazı gruplara, meetup'lara üye olup insanlarla tanışmaya çalıştım. WordPress'in bu anlamda bana enteresan bir özelliği bir özelliği çok enteresan geldi. İnsanlar çok yardımseverdi. Herkes birbirlerine o nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, oradan hemen bu soruna cevap verelim. Bak böyle bir plugin var, işte bunu eklersen böyle olur gibi. Sanki birazcık daha böyle tuhaf olacak ama böyle sanki hani halktan bir programmış gibi böyle açık kod olmasından kaynaklanan herhalde böyle kimsenin bilgi saklamaması, herkesin böyle çok açık olması çok güzel geldi. Bu anlamda işte bizi de buluşturdu. Yani aynı zamanda biz de kalktık Düsseldorf'tan İstanbul'a geldik. Biraz ben demişken hazır konuya gireyim. Benim ismim Erman Doğan. İstanbul'da doğup büyüdüm. Burada ticaret sitesi çıkışlıyım ama aslında bilgisayarcıydım. Bilgisayar programcılığı ve grafik tasarıma ilgi duyduğum için Almanya'ya yine üniversite için gittiğimde orada devam ettim. Ufak bir ajansım var, ismi Grafist. Aynı zamanda Düsseldorf'un sembolü, Düsseldorf Meetup, WordPress'in sembolü olan ikonu da ben tasarladım. Ona böyle ufak bir hediye oldu bizim komüniteye. Ajansta da işte bu tür işleri yapıyoruz. Bizim Meetup Düsseldorf ilk kurulduğunda bu kadar kişi kurmuş ilk başta. İlk toplantı hatta. 2016 yani çok eski değil. Çok yeni. Böyle bir iki yılı biraz işte geçmiş galiba. Şu an burada oturanların herhalde %90'ı hala organizasyonun içerisinde. Şu anki organizasyon, yani şu an bunun en son toplantıdan bir önceydi galiba. Bakayım, olabilir. Toplantı böyle geçiyor. Aşağı yukarı bir 50-60 kişi mutlaka her toplantıda oluyor. Birkaç tane resim seçtim. Toplantıdan böyle çektik. Bunları size ufak tefek böyle birkaç bilgi vereceğim. Yine burada birazcık WordPress'e değineceğim. WordPress bu konuda çok enteresan. Mesela işte yaş aralığını görüyorsunuzdur herhalde orada. Hangi yaşlarda kimler nasıl çalışıyor. Hani diyebilirsiniz ki yani onlar da mı programcı? Değiller. Mesela bu resimdeki bayan kendisi de programcı sayılır. Herhalde bir ajansı var, ufak bir ajansı var. WordPress'in child temalarıyla ilgileniyor. Onların yazılımını yapıyor. Diğer yaş aralığındaki herkes mutlaka WordPress'te bir şeyler yapıyor. Yani ya bir internet sayfası yapıyor ya bir şey yapıyor. Mesela örnek vermek gerekirse bu ayakta duran Harald emekli. Emekli olduktan sonra biraz canı sıkılıyor. Ne yapayım? Ufak bir gazete kuruyor kendine. Bunu WordPress'le yapıyor. Sonra gazetenin içerisinde yardıma ihtiyacı oluyor. Ajanslara gidiyor. Ajanslardan acayip fiyatlara böyle şeyler olduğu için de emekli ve doğal olarak da bunu tamamen hobi olarak yaptığı için, para yapmadığı için bizim Meetup'ı buluyor. Meetup'a geliyor. Mesela ben logosunda bir sıkıntı vardı. Onu düzelttim. Bir tane arkadaş kontak formla ilgili bir sıkıntı vardı. Oradaki iletişim formuyla ilgili. Onu düzeltti.
İşte herkes bir şeyler yaptı ve şu an internet sayfası ayakta duruyor. Çok da memnun. Her hafta geliyor. Mutlaka bir soruları oluyor. Birileri, hatta şöyle durumlar oluyor. O başkalarına yardım etmeye başlıyor. Yani böyle bir zincirleme bir durum var. Şu anki organizasyon aşağı yukarı dediğim gibi böyle 50-60 kişilik aşağı yukarı toplantılar oluyor. Bir tane de burada bir örnek var. Ufak bir. Mendy bir şirkette çalışıyor galiba. Sonra o şirket çalıştığı işten bir şekilde ayrılıyor. Çocuğu var. Çocuğu olduğu için işten ayrılıyor. Evde oturmaya başlıyor ve tabii canı sıkılıyor. Ne yapayım derken ufak bir online shop kuruyor kendine. Hatta şöyle yapıyor. Ufak bir mağaza açıyor. Mağazada çok işler istediği gibi gitmeyince online shop'a dönüyor. Bunu WordPress ile kuruyor ve tabii WordPress ilk kurduğunda biraz tabii darmadağın oluyor. Sistem tam çalışmıyor istediği gibi. O da bizim meetup'ı buluyor ve şu anki yaptığı iş, yani bu fotoğrafta yaptığı iş aslında şu anki online shop'unu anlatıyor. Nasıl buraya geldi, hangi şartları, hangi pluginleri kullandı. Şu an kendisi bu arada organizasyona geçti. Ve durumdan çok memnun. Hatta işleri de fena gitmiyor. Online shop gayet güzel çalışıyor. Durumdan gayet memnun. Burada aslında birazcık şeye de değinmek istiyorum. WordPress'in ne kadar hızlı bir şekilde aslında insanları bir araya getirdiğini, ne kadar aslında hızlı bir şekilde de problemlerin çözüldüğünü aslında anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sistem olarak kolay gibi görünüyor. İçine girince belki başlangıç çok kolay oluyor ama içine girdikten sonra tabii ki bir sürü detay var her işte olduğu gibi. Fakat bunun çözülmeyecek gibi bir sorunu yok ve hatta Almanya'da online shop sistemleri Türkiye'de de öyle tabii ama orada birazcık kurallar, kaideler birazcık daha sert. Yani yasal şeyler, cezalar, bunun gibi şeyler var. Online shop yaparken özellikle bazı kanuni kurallara çok dikkat etmek gerekiyor. Ya buna rağmen işte küçük bir dükkanı varken online shop kuruyor ve bununla beraber programlarına eksiklerini tamamlıyor ve şu an işleyen bir dükkanı var diyebiliriz. Burada enteresan bir misafir var. İngiltere'den bağlandı. Kendisi WordPress'in Gutenberg diye bir ek yazılımı var. Yani plugin'i var. Aslında WordPress'in kendisine ait. Entegre olacak. WordPress'in içerisinde yazılan yazıları birazcık daha böyle modern halde kullanabileceğiniz bir sistem. Detaylara girmeyeyim. Asıl konu burada Temi kendisi Gutenberg'in tasarım bölümünde uzman. Hatta yazılımcılardan bir tanesi. Bizim organizasyona bağlanıp yani online burada yaptığımız gibi video chat yapıp bizim oradaki katılan üyelerin sorularını cevapladı. Burada şeye değinmek istiyorum. Konu küçük bir meetup grubu değil. Aslında en tepeden programcıların kendisinden aslında çok ciddiye alınıyor. Yani Düsseldorf'ta 30-40 kişi bir araya gelmiş. Kendi aralarında toplantı yapılar diye düşünmüyor. Tamamen yardımcı olmaya çalışıyor ve o gün bir sürü soruya cevap verdi. Nasıl oluyor, nasıl işliyor, bu nasıl yapılacak gibi. Yine galiba şeyden kaynaklanıyor. İşte bir open source yazılım olduğundan dolayı zannedersem çok arkadaş canlıydı. Bütün sorulara çok içtenlikle cevap verdi. Yarım saat diye bağlandık. 1 saat şeyde kaldı. Bizimle video chat'te kaldı. Çok güzeldi. Bu arada biz de birazdan olacak gibi bir ara veriyoruz. Buna benzer bir toplantı salonumuz var. Toplantı arasında mesela içecekleri bizim orada sponsor olan bir firma var. Onlar organize ediyor. Ama onun yanında şöyle şeyler var. Mesela birisi diyelim ki bir sorusuna cevap buldu. Bunu birçok arkadaş yapıyor. Birazdan göstereceğim kekleri kimin yaptığını. Mesela bir sonraki geldiğinde herkese kek getiriyor. Birisi işte getiriyor, çikolata getiriyor. Herkese bir şeyler dağıtıyor. İşte yani böyle çok enteresan şeyler var. O birazcık böyle bir insanı daha çok motive ediyor. Yani her seferinde böyle bir toplantıya gidiyoruz. Bakalım bugün ne olacak diye. Çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Güzel oluyor. Bu arada en çok görüşmeler bu ara verildiğinde herkesin böyle bunu söylemeden geçemeyeceğim bu arada.
başlamadan önce, biz toplantıya başlamadan önce herkes bir kere ayağa kalkıp kendini tanıtıyor. İşte ismini söylüyor, ne iş yaptığını söylüyor. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Birincisi aslında herkesi ilk başta bir ayağa kaldırıp ortama müdahale etmeye çalışıyorsun. Yani bir şekilde konuşturup sistemin içerisine dahil ediyorsun. Sonra aslında ikinci önemli nokta kimin ne yaptığını ve nerede neye ihtiyacı olduğunu aşağı yukarı çözülüyor. Mesela birisi ayağa kalkıyor, işte ben pluginlerle çalışıyorum, birisi ben child team'lerle çalışıyorum diyor, uğraşıyorum diyor. Ve sonra biliyorsunuz ki ben soru soracağım ama kimi soracağımı biliyorum şimdi. Sonra arada bir ara verildiği zaman hemen gidip o arkadaşın yanına yaklaşıyor, burada olduğu gibi. Bu arada kurabiyeleri yapan arkadaş soldaki Jürgen, genelde bizim 2 haftada bir mutlaka bir kurabiye falan getirir. Bu aralarda gerçekten çok ciddi, hatta bu aralar 15 dakikaydı, sonra bir yarım saate çıkarttık. Şu aralar 45 dakika. En çok iş konuşma orada dönüyor. Ufak bir detay vereceğim. Sağ taraftaki arkadaşın adı Felix. Kendisi bizim organizasyondaydı. Meetup'ın organizasyonundaydı. Bir reklam ajansında çalışıyordu. WordPress konusunda bayağı başarılı. Yani bu konuda bayağı iyi. Şu an Google'da çalışıyor. Yani kendini birazcık herhalde iyi geliştirdi. Oradan Google'a transfer oldu. Şu an WordPress ile ilgili bir konuda Google'da çalışıyor. Tam detayları biz de bilmiyoruz ama arası anlatıyor. Güzel şeyler yapıyorlar. Yılda biz her ay ayın ilk salısı buluşuyoruz. Akşam oluyor bu genelde. Saat 7 ila 9 arası 10'a sarkıyor. Bazen 10.30'a sarkıyor. Yılda bir kere de Meetup Day adını verdiğimiz bir organizasyon yapıyoruz. Bunda sabahtan akşama kadar organizasyon düzenliyoruz. Birazdan ufak bir video göstereceğim onunla ilgili. Bugünün içerisinde herkes hani ufak tefek sorunlarını değil, bayağı problemlerini getiriyorlar. Yani laptopuyla gelenler, notlarıyla gelenler, konusunda uzman olan arkadaşları bazı işte odalar veya işte köşeler ayırıyoruz. Mesela benim iletişim formlarıyla ilgili problemim var. Gidiyorum o kimse onu buluyorum. Plugin ile ilgili problemim var. Kimse o gidip onu buluyorum. Ve hatta böyle ufak ufak sıralar oluşuyor. Hatta herkes beraber dinliyor. Yani işi hiç bilmeyen veya az bildiğini düşündüğünüz birisinden bile çok enteresan bir yardım alabiliyorsunuz. Yani bilmediğiniz küçük bir plugin, ufak bir yazılımı öğrenip onu kendiniz kullanmaya başlıyorsunuz. O arada o yazılımcının verdiği cevaplardan başka bir şey öğreniyorsunuz. Yani o gün içerisinde, yani saat 9'da başlıyor, akşam 6'ya kadar bütün gün sadece herkes problemlerini getiriyor, sorularını getiriyor, yardımcı olmak isteyen yardımcı olmaya çalışıyor. İşte ben birazcık daha fazla işte grafikle ilgili sorunlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte Raymond'un kendi alanında konuları var, işte onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Herkesin bu anlamda bir şey var. Bir tane video getirdim. En son yaptığımız Meetup Day'in videosu var. Bakalım neler olmuş. Ses gelir mi? Gelir herhalde. Gelseydi gelirdi. Evet, geçen sene ikincisiydi bu arada. Aşağı yukarı 120'ye yakın bir katılım vardı. 120 kişi kadar. Organizasyon timinin haricinde. Herkese ufak tefek böyle hediyeler hazırladık. Burada gördüğünüz, tabloda gördüğünüz renkler, konular. Herkesin bir konusu vardı. O konulara ilgili bazı masalar hazırlandı. İşte Google optimizasyonundan, pluginden, yazılımdan, child team'lerden her konuyla ilgili her rengin olduğu balon masası o konuyla ilgili. Herkes gidip o masaya oturup sorunlarını çözmeye çalıştı. Bakalım neler olmuş başka. Bu arada Mario da organizasyon team lideri, takım lideri. Evet, son olarak da organizasyon kendisi. Evet. Düsseldorf'taki organizasyon aşağı yukarı bu kadar. Yaptığımız işlerle ilgili sormak istediğim şey varsa, sorular varsa alayım.
Yoksa bir sonraki bölüme geçelim. Soru? Var. O zaman bir sonraki bölümde soralım, olur mu? Yani bu konuyla ilgiliyse şimdi alayım. Konuyla alakalı değil. Yani, Tamam. WordPress'in kendisiyle alakalı. Ya aslında işleyişle alakalı. Dinleyeyim ben sizi. Yurt dışındaki bizim bir web sitemiz var. Hı-hı. Bayağı bir kapsamlı. Hı-hı. Normal şu an Türkiye'de satış yapıyoruz ama yurt dışında şimdi Almanya'ya açmak istiyoruz web sitesini. Kullanıcıdan gittikten sonra oradaki şartlar ve politikalar, işleyiş mekanizması gibi burada soru şartları var. Evet. Şimdi sen lütfen geldiğini söyleyince evet. muhtemelen iş akışını, matriksi ve benzeri gibi yol haritası falan bildiğiniz vardır. Anladım. Aslında tam işte bu aslında biraz bu konuyla ilgili sizin konunuz. Yani keşke vaktiniz olsa bu soruyla beraber Düsseldorf'a gelebilirsiniz. Çünkü tam orada hangi işte yapıyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka sizin işinize yakın organizasyon internet sayfası olan birisi vardır. Ve tam olarak hangi kurallara değmeniz gerektiği, nelerin hangi pluginlerle neyi destekleyebileceğiniz ve hangi online satış galiba. Ben zaten öğretim görevlisiyim. Ama online satış sistemi galiba değil mi? Evet. Anladım. Online satış, o da bizim müşterimiz. Fakat müşterimiz diyor ki Almanya açılmak istiyorum. Almanya'ya ben açılmak istiyorum ve söz konusu Almanya'daki bir gizlilik politikaları, müşteri ilişkileri, kargolama, teslimat, işte o range, nasıl gerçekleştirebiliriz gereken Aynen. soru şartı var. Yani işte tam aslında doğru yerdeyiz. Çünkü bu mesela gizlilik sözleşmesiyle ilgili kullanabileceğiniz, WordPress'e ekleyeceğiniz bir plugin'in aslında çözülebilecek bir çözüm. Mesela bu tracking dediğiniz yani paketleme sistemiyle ilgili yapacağız. Yine bir plugin'le yapacağız. Ve ödeme sistemi yine ufak bir plugin'le yapılabilecek. Bunlar çözülebilecek sistemler. Mesela bu problemle bizim Meetup'ı bir ziyaret edebilseniz keşke Düsseldorf'a. Hem bahaneyle gelmiş olursunuz. Mesela onu çok güzel, yani bir günde bütün sorularınızı... Değil aslında ama ben yanlış gördüm galiba. Ya fark etmez. Ama WordPress sistemi değil mi? Ben zaten profesyonel WordPress geliştiricisiyim. Anladım. Core Engine'e giriyoruz biz. Anladım. Atomi'ye falan destek veren bir ekipteniz. Eyvallah. Yani sistemi tabii şimdi burada... Çok operasyon nasıl yöneteceğiz? Operasyonla alakalı. Anladım. İş matriksi nasıl olabilir? Yani payment, charging falan Anladım. yöntemleri falan lazım galiba. Arada konuşalım. Yani bilginiz varsa evet. Ya bilgi tabii yani bu tamamen işte bir sistemin baştan sona Türkiye'deki sistemi birazcık değiştirilerek kullanılabilecek şeyler var. Yaptık fakat oradaki beklentimizin çok altına geldi. Uyarılar falan geldi. Doğrudur. Falan tamam. Onu arada bir konuşalım. Tamam oldu. Pekala. Başka soru yoksa devrediyorum Tolga Bey'e. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tabii buyurun. Bu meetup'lar WordPress çatısı altında akredite bir şey mi? Yani bunu ne sıfatla yapabiliyor bu etkinlikleri? Tamamen gönüllerin bir araya getirdiği bir şey mi? Şöyle, ilk şeyde görmüştüm, 5-6 kişi vardı masanın etrafında toplanan. Bunların hepsi WordPress'e ilgilenen, işte programcı, yazılımcı birkaç arkadaş. Düsseldorf şehrinde WordPress Meetup olmamasından dolayı bir Meetup açıp bakalım kaç kişi gelecek diye. Hani bugün burada olduğu gibi bir toplantı düzenliyorlar. İlk gün işte 6, sonra 10, sonra 15 derken tamamen gönüllü. Fakat tabii bir yere bağlı. Şöyle, organizasyonun yöneticisi olan arkadaşın reklam ajansında çalışıyor olması ve bu reklam ajansının işte toplantı odasını vermesi ve bunu desteklemesiyle de tabii başlıyor. Yani ufak bir çıkış noktası var. Ama tabii bu reklam ajansının fikri değil. Tamamen yine Mario yine plugin yazılımcısı. Onun bu fikriyle ortaya çıkıyor ve şu an hatta şöyle bir durum oldu. Aktüel konuyu da paylaşayım sizinle. Biz toplantılar büyüdü. 60-70 işte bazen işte gördüğünüz 120 kişi gelmişti en sonunda. Reklam ajansının artık böyle finanse edebileceği şeyin dışına çıktı. Ve yeni bir toplantı odası, yeni bir alan arandı ve şimdi biz de buna benzer bir üniversite demeyeyim de böyle bir kurumun toplantı odasını aldık. Şimdi yine sponsorluk gibi bir şey. Bunun karşılığında artık orayı kullanmaya başladı. Çünkü ufak bir reklam ajansı bunu küçük bir toplantı odasında kendince destekliyordu. Artık orayı aştı. Şimdi biraz daha büyük bir yere geçti. Gönüllülerin kurduğu bir sistem oldu yani. Başka bir şey yoksa teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.
Evet, az evvelki soruyla ilgili bizim yapımızı da anlatalım. Bu arada sizin, Erman Bey, sizin grup şu anda WordPress altında resmi olarak listeleniyor mu? Tabii tabii. Şeyde hem resmi olarak listeleniyor Hı hı. hem de meetup'ta varız zaten. Evet. Bizim de şu anda resmi bir WordPress meetup'ı olmak için WordPress'in gerektirdiği bazı kriterler var. Orada işte herkese açık olması gibi, işte insanların bilgi alışverişine açık bir platform yapabilmeniz gibi. Biz de şu anda resmi olarak o listenin altına girmek üzereyiz. Zaten yani meetup.com üzerindeki sayılara baktığımız zaman dikkat çekici bir şekilde hızlı artıyor bizim de grubumuz. Aynı şekilde biz de İstanbul'da WordPress ile ilgili bir etkinlik yapılmadığını gördüğümüzden dolayı böyle bir etkinliği yapmaya başladık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu arada başladık biz de. Ama tabii Maslak uzak olduğu için daha merkezi bir yere geçim. Sağ olsun Koç Üniversitesi bu mekanı sağladı bize. Bu galiba 4. meetup burada. Bu arada meetup'ları biz YouTube kanalından da canlı yayınlıyoruz. Bugünkü meetup da dahil olmak üzere. Daha önceki meetup'larda neler anlattık, neler yaptık, onları da girip izleme fırsatınız var. Bir sonraki oturumumuz sizde galiba. İsminizi bir daha ben şey yapayım. What was your name? Reimer. Reimer. Evet. Reimer, Almanya'daki grupla ilgili bir sunum yapacak bize. Please. Thank you very much. Let me quickly change the presentation. Yeah, so good morning. This part will be in English. Please raise your hand when I'm too fast, if I'm not speaking correctly. Just give me a sign. So first check, can you understand me? Is it fine? Yeah, looks good. What is Erman is giving to you right now, I will quickly do a checkup, because Heinemann is also a WordPress website. Did you check it? Heinemann has a website. One of website has a Heinemann Düsseldorf. page. Your page is WordPress. You must find The blog. Yeah, but I will look for images, because that's more. So the sweets that you're tasting. So I know you have a lot of great sweets here. But we also, and this is a really crazy place. So you are all invited to come to Düsseldorf. I hope you invited everybody to Düsseldorf. And everybody who comes, we will take you in this crazy restaurant. Come on, better quality. Because a lot of people go there, and all the tourists from all over the world go there and eat a special German cake. And you have very special dishes. And what I tell you now is, I can't tell it really on camera, but it's the old rich ladies without a man anymore, because the man died. They go also there. So if you're looking for a rich woman, you go there. So, but that's off topic. Because it's very special. Yeah, so now it's online. It's not a secret anymore. So that's. So first of all, thank you very much for having us. Thank you very much for giving us the opportunity to speak here, to present Düsseldorf, and maybe to give you some insights about the business perspective. So we talked about what might be interesting. And I work for a company that is called Wash with Similar Colors. We are a WordPress-only agency. We are only doing WordPress development. We are specialized in WordPress and WooCommerce, but that's everything we do, nothing else. And so I'm specialized in project management and in handling the client. So that's my
main goal. And so when we speak about WordPress in Germany, I think it's a bit the same in Turkey. So let me check this first. A lot of business people think, oh, it's a free software. It can't be very special. And it's a block system. It can't do my website. So it's the same in Germany. A lot of people think this. And I mean, so it's very easy to guess this in this room. They are wrong. Yeah, so you can do a lot of things with WordPress. I mean, it's the largest content management system in the world. The largest, by far. So what we see is a lot of German companies switch to WordPress. And they do it for different reasons. One reason that they love is it gives them back the feeling, oh, I can do it myself. I can install it quickly and easy. This is a very strong motivation for clients to install it. The second motivation for a German company is, oh, there's a great ecosystem. There are a lot of themes, there are a lot of plugins that I can use. And it all comes back again to the first one. I can do it myself. I don't need a developer. I don't need an agency. This is what they think. If it's right, it's a different story. And the last but very important issue is help is always around the corner. So if you go on the street in Düsseldorf and yelp, I need somebody helping me for WordPress, really? Somebody will say, yeah, I can help you. If it's good or bad, not topic, but they have the feeling there's already somebody to help. And what is important is to understand the business need of a company, because they all will tell you, I have no time. It needs to work. I need this job to be done right now. So I don't want to, I want to do it myself. And hey, plugins, I don't need to develop it from the start. So they want to be really quick. Time to market. Time is money. That's what they think. And what we think why WordPress is a great ecosystem right now is what we see with the state of page builders. And by page builders, I mean systems like Elementor or Beaver Builder. So for sure, Gutenberg is around the corner. And Gutenberg will be in phase 2 of the project, will become a page builder. But right now, it's just a replacement for the text editor. But this is modern page building. You're able to build your page within the front end by dragging and dropping. That's really great. Who of you are using a page builder? Yeah, yeah. Which ones are you using? Divi Builder. Somebody? Elementor. And you? Visual Composer. Great. So that's really great. Yeah. So you didn't show a picture of Ziggy. So we have another member in the organizing team in Düsseldorf. He's called Ziggy. And Ziggy is one of the moderators of the Elementor user group in Facebook. And he's like every time we go about page building, Elementor, Elementor, Elementor. So me personal, we go with Beaver Builder, but I know there are several other systems. But clients love page builders. They understand how a page builder works. They don't need to think in templates, in widgets, in modules. They just see it. The other thing why German companies love WordPress is the way that we can integrate search engine optimization. The market in Germany is very competitive. For every service, for every product that we sell, we have several companies that are on the same spot. So we need to optimize for Google. And one more really great way why companies in Germany choose WordPress is WooCommerce. Again, the biggest content management system has the largest
in numbers e-commerce system integrated or can be integrated. And this would be another great talk, how WooCommerce is behaving within WordPress, because it's a system within a system, and it will even much more grow like this. But that's really another story. And now switching the perspective from a German, because they will always, when there is a talk like this, there's one thing. There's one really big elephant in the room. And so let me try this one. Which other content management system in Germany is very popular? Do you know it? Take a guess. Joomla? Okay. What other one could be? Yeah, no. So I will show it to you. Did you ever hear about Typo 3? Yes, you heard about it? And it's really, so if I would have somebody of the Typo 3 association, it's also open source. It's a great piece of software, and I will say it into the camera. It's a great piece of software because there's a bit of a fight going on. WordPress has the very high number of enterprises running, and Typo 3 is very low, but it used to be different. And while I'm talking about it, I'm just leaving a small disclaimer. My agency, before we did WordPress only, we did Typo 3 only. So I know what I'm talking about. I will show you one interesting graph from Google Trends. So the blue line is Typo 3. The red one is WordPress. And there was a time, so around 2004 to 2008, where Typo 3 was really high in demand. Because at that time, WordPress wasn't really there. It was a blog software. So, but it changed. There was a tipping point. And so now you have a lot of companies that invested for their enterprise CMS into Typo 3. And Typo 3 is a really great framework, but it has a learning curve where you as a developer, you need to invest until you can use it. And this is always interesting to point out in Germany. We have this other system which is quite popular, which used to be, and there are still people saying this is the best system in the world. And I'm not so sure, because from my point of view, you always should invest in an ecosystem where you have a great community. And so there's no Typo 3 meetup Istanbul. There's no Typo 3 meetup Turkey. So I would always go for the system where I believe this one is going to stay for a lot of years. And so when we speak about how do we target business clients, we need to understand that before we reach into their pockets to earn some money, we need to touch their hearts. And that's when we say we try to convince them with kindness. We teach them how to decide on a content management system. It's more like we coach them, but people don't like to be told what they should do. Yeah? So if I tell you, you need to do WordPress, you go like, no, I'm clever, I can decide myself. So you need to coach them bit by bit. And coaching begins with listening. And so when you talk to a German business people, you need to understand that you also should listen to the things that they won't say. So they are the client. They hired you. They are not the online marketing professionals. They hire you
to get insights. So maybe they tell you details about what they think that they want to have on their website. But maybe they leave out a lot of other details because they don't know. They hire you. You are the expert. You are the reasons that they talk about WordPress. And I really would like to point out this very detail. When you speak to people and you want to take part in the conversation, please don't understand your communication as just waiting for the cue that you go, yeah, and I have a story to tell. It's when you work with the German business people, try to understand their issue. What is their problem? How can you help them make their problem, their issue go away? Don't just tell them another story of their life. To be very polite, they don't care. They want their issues to be solved. And why is this interesting? Because you need to understand that there is an old model of project management, which this is the whole problem of project management explained in one graph, how we Germans do. So on this scale, I call it, that's the happiness bar. So 100% is perfect happiness, and this is the project over time. And I think this is when you work with a German company, it will be the same. In the beginning of the project, you will have a kickoff, and everybody's happy. You've made a good price, and the business people are very satisfied, and they like it. Maybe then you present a design or whatever workflow you have. They see the design, they're still happy, they like it. Then you give your first presentation, and that's the interesting point. You give the first presentation. They're still happy because it looks very much like the design, because you developed the code, you set up the Divi templates, it's all fine, it's all perfect. And so in the old model of project management, so then there's this other presentation where you give access to the client, to the backend. And maybe this, for the first time, the client understands how your website really works in the backend, and that they don't know how online marketing really works, how to enter a title tag or a meta description or to upload an image in the right dimensions. They just didn't know about the complexity. And then the whole shebang begins. After this presentation, you will have changes, changes, and changes, and the client get more and more unhappy. You, by the way, as well. You're going to scream and fight a lot. And this all is because of expectations. You didn't talk enough in the beginning. There wasn't enough communication. And communication in online marketing is super complex. So throw away this model. Totally forget about it. And remember, when your client is mad at you, try to be kind. Because they have a struggle, they might not tell you, because they don't need to. They just need, so they try their best to tell you what project they want and what they use their words, but you need to translate it, like I translate from my language to yours. And one very important thing is what we call the power of 9, the power of saying no, is when a client asks you things, maybe from time to time you should say, no, we won't do this. No, it's not possible. It's not possible in this time frame. It's not possible in this budget. Define the scope of your work. You will see that when you tell no to a client, a very new scenario opens up. It works in Germany.
Because, so I stole this quote, and I like it very much, because saying no is just saying no to one particular thing, to one detail. But you could change the scope, and then you can say yes again. And because when you say yes, you say no to a lot of other opportunities. When you say yes to a bad project, you miss the opportunity to do one great project. That's why I always say no if it's not right. And it gives us great opportunities. And to be super honest with you, installing WordPress for the client is super easy, but doing successful online marketing in 2018 is super complex. So this is usually the chart that I present to clients when I explain online marketing, what they should do. So we should have a strategy, we need to have a proper setup, organization, the skills, the culture, a business plan, a budget. Then we do a whole analysis, then we organize everything into a backlog, we optimize it, and just here we start developing the site. And once we have the site, we start growing it. And the clients go like, oh my God, it feels like this. What? All we wanted is, we wanted a website. Reimer, I want to go to my website and buy a product. And that's, I can't point it out. You know that this is the complexity of doing online marketing. And you're right. I'm not saying you're wrong. That's the complexity. Please learn. That's how your clients see it. They pull out their mobile phone and say, yeah, but on Facebook or Instagram, I can yeah, so. Sorry? It must be A350. Yeah. This plane. It must be A350. I don't get the last part. The plane names. Yeah? The A350. The A350, yeah, sure, yeah. It needs to be very easy and simple. So and that's no joke. That's really a request I get. It's, yes, for our intranet, we would like a search like Google, but better. And I go like, okay. Google search, but better. What is your budget again? So, but this is what they see. They want, you need to translate. And I'm really repeating myself, but the perspective of your customer comes first. Understand their perspective. And to understand their perspective, you need to make them understand one other perspective. Because we have one really large gatekeeper in Germany, which is, I will show it to you. So I displayed for you the three largest search engines, Yahoo, Bing, Google. Which are the three largest here? Google, Yandex, and maybe Bing. Okay. Second place is Yandex. Yeah, with how many percent? I don't know. Yeah. So these are the numbers for Germany. It's like ridiculous. So it's close to 10%, but that's only because of Windows. And it's like close to 90% is Google. So what we try to make our clients understand, when you be successful in online marketing, we accept the rules of your customer, which is Google. And, and we try to make them understand your clients, the client of my client, these are real humans. These are not target groups. These are not numbers. These are real human beings, and they don't buy on the first click. Everybody is hoping for this, to do the perfect landing page, and everybody is going in it and buying to it. It's more like this. People have a journey around your
around your brand, and first they need to discover you, then they need to explore if there are even alternatives to your company. Then they will perhaps ask somebody, then they will decide. And now it's interesting, then they will work with you, they will buy your product, and a lot of things that we think that people often forget is, so this is the point of sale. After that, your job is not done after the sale. You need to engage your clients into your product, into your company, keep them engaged. And so now coming back to WordPress, your own website is at the core of it. If you have an Instagram strategy, if you have a Facebook strategy, if you have a YouTube channel, if you have listings on Amazon.com, landing pages, AdWords, whatever, at some point it all should come back to your website. Because if you do it right, that's the only place that you own. When you fully depend on something like Instagram, you are dependent on the algorithms that Facebook is implementing. When they change the rule, you are lost. And one interesting example, this August, one large DIY, do-it-yourself market in Germany decided to close down. And they gave a lot of companies, I think around 100,000 companies, they gave them notice 3 months, I think 6 weeks in advance. So 100,000 companies have been affected by closing down of a market like Amazon, 6 weeks, and they only had 6 weeks. And I have some clients that had 80% of their daily business coming from the other platform. And we always go like, you need to own your own platform. Nobody else should be able to turn off your website and your business. So at this point, it's very depressing sometimes, so we are switching to the good news for the clients. We tell them, you can do it step by step. And the German companies begin to understand this. So years ago, they expected they do a relaunch. Then they send out a press release and say to the newspaper, hey, we have a new website. But today, if you say to the press, we have a new, they go like, nope, not interested, phone again. So they understand that doing online marketing is something that you do in steps. And the next slide, I left it in German because it's, then I can translate it better. So the next slide is, this is what we tell the German companies. You can do everything on yourself. Du kannst alles schaffen. And they go like, yes, great talk, Reimer. And then I go like, yes, but you cannot do everything. So you can achieve everything, but you cannot do it yourself. That's really important. So business people, they can think of their strategy, they know their market, they can do it. But forget about it, you can't do it yourself. Even for all of you, at a lot of WordCamps, I meet people that go, yeah, but I'm just a single developer. I'm just a small agency. You are not. You are at the center of e-commerce. You are the guys running the largest WordPress content management system in the world. You don't feel like it, but you are in the center. So, and you need help yourself. Talk to other people, talk to businessmen, talk to strategists, talk to accountants, talk to designers, creators, whatever. Don't do it yourself. Connect, network, meet people, come to Düsseldorf. So what we teach the German companies, and this will be kind of boring for all of you that know agile workflows, but it's for German companies, it's pretty new, which when they are not in a WordPress, in an agile department. So
we tell them, you need to speak. Don't write, speak to us. We will prepare all your demands in a list. You would call it a backlog. And from the backlog, and there's a tiny detail, it's in German, it says, fitting to your budget, to your budget, we will pick out the most important tasks, and this will be worked on in the next 30 days, sometimes in the next 14 days. And after that, you will have a new release of your website. Nothing new, this is agile development. But it's very hard to implement it in German old companies. So because they have a lot of old learnings in their mind. And now comes this strange part. When we talk about the backlog, I ask them, do you know your targets? And they will tell you, I want to sell more products. But I go, no, that's not the target. Can we be more precise? In what time do you need how many projects, man hours or products? That's really interesting. And coming to a point is, this could be, as somebody who works in online marketing, this could be your chance. And I really mean it this way. If you understand the real needs of your customer, you are successful. You will be super successful because you totally understood their message. And everybody else is just building websites. It sounds so easy, but that's the most important part. You need to understand really why somebody is asking a question and not just reply with the story of your life. If you understand it, you will be successful. And that's the main topic. So with that, thank you very much for your time. And I hope to see you soon in Düsseldorf. You are all invited. Ping me. You can use those contact channels. Feel free. You can always come to our meetup. We will invite you to a cool beer at our river. So thank you very much for your time and patience. Any questions that I can answer or examples that I could give? Yeah, Mark. Can we upload this, your presentation, anyone in media? Can you upload your... Yeah, sure. I can upload the presentation later to social media, sure. So if you follow me on Twitter, Reimarkar, I will upload it there. What is the acceptable timing for a business website with WordPress in Germany and for a web shop? For example, in Turkey, if it's a ready system like WordPress or Joomla or Magento OpenCart, if you say more than 5 weeks or 6 weeks, then forget it. Yeah. For a business website, if it's ready CMS, the customer expectation is it not few days, Yeah. What is the expectations in Germany? Mm-hmm. Yeah, no, I totally get it. So what is the acceptable time frame for setting up a project in Germany? As soon as possible. It always. It could be the largest project of the world. And I can tell you some examples afterwards. I cannot say it on stage, but really large ones. And they come to you and say, what can you do by next week? And so here's what we, and this is really interesting. So I was working on a very large project which the client was expecting that the relaunch will take 2 years. And we're like, but we could set up the first website in 2 weeks. And it's a really small one. But then you can already see it, and then we will make it bigger and bigger and bigger. So basically, it's
when they first speak to you, I think a German company would think 2 or 3 months. For a web shop. For a web shop. That's what they think. What they hope is 6 weeks. What it really takes is maybe a year. And I mean, you know all the struggles. You need, I mean, building a web shop isn't that complicated. I mean, we could do it right now. But having the copy text, having the images, having the SEO strategy, knowing the marketplaces, that's not easy. And so, and I will say this loud on stage, we often sign contracts where we as a company get a penalty when we are late. So we pay a fee when we are missing the deadline. And I love to sign those contracts because I also put in writing, when you, dear client, are missing a deadline, we don't need to catch any other deadline. And it's really, and they go like, ah, great deal, my friend. Yes, sure, I signed because my company, we will never miss a deadline. Wait 2 days. It's really, when you run a company which is producing some good or a service, they underestimate how much time they need to prepare all the images, all the text, all the information, the structure. So it's all about psychology, talking to them. And coming back to this model, this is the magic key for us. So I told you that when we start with clients, we try to make it that we present a new version of the website every 30 days, once a month. But when they pay us enough, we switch it to every 2 weeks. Or even sometimes, but that's very rare, we switch it to deploy a new version once a week. But then it needs to be a whole team of people working on it. So I think the trick is to say people, let's not create a deadline, let's create a scope of work and then work in loops. And it's very hard to tell them in the beginning. You need to earn their trust. They need to trust you. And this is something what I really would like to share. Remind yourselves, you are the experts. You know how complicated doing a website is. They don't. That's why they hire you. Please be open and honest to them. They will admire it. Not in the beginning. In the beginning, you're like, woo, Yes. woo. But that's where I say no. The power of saying no. That's really... So maybe it's a German thing, but when you tell a businessman, no, I won't do it, bye. They will, no, can I? If you say no, then maybe we change. And they go, okay, now I'm listening. It's changing the game totally from being demanding to being partner at this. Yeah. Sorry, that was a very long answer. Thank you. Okay. Anything else? You again. Yes, me. About WooCommerce. Yeah. As a plugin, it's not totally integrated to payment systems in Turkey. Yeah. What is the situation in Germany? It's great For integrated. example, PayPal is not in Turkey anymore. Ah, yeah, okay. Yes, it's leaved, and the WooCommerce has not integration with local banks. Yeah. So you need the audit yourself, but okay. then updates, etc. Yeah, It's not totally integrated payment systems. yeah. So first, it works in Germany. yeah. First of all, I'm noting down on my piece of paper, writing a plugin for WooCommerce payment integration for Turkey. I think I will be a rich man by exiting the door. Exactly. First, really do it. So go to the banks and make them understand that they could connect to the largest e-commerce system. And I mean, Turkey is a great market. Maybe you don't feel like it, but if there isn't an official plugin for this or other bank, do it. Yeah.
So you should do it. In Germany, it's easy peasy. So we have something that we call Sofort, which is it's bought by another company, but it's like you can directly pay from every bank account, and it's super secure. This is called Sofort. It's directly integrated, so it's not. You still need to have a plugin, but it's there. PayPal is supported out of the box, and a lot of German companies use as a starter Stripe, because Stripe from the US is doing a great job of providing a great credit card interface, and they have good rates for the starting. And then we have some special companies that are specialized in providing, being a single point of contact, where you then have access to every local bank. When you are a huge e-commerce, you get a better percentage of the money that you share with the company. So, but when you are a small shop, a lot of German companies, they just install PayPal in the beginning, credit cards, and Sofort. So these three, and it takes you like 10 minutes. It's really ridiculous. Keşke anlayabildiğim kadar konuşabilseydim ama şeye efsane bilmiyorum ama biraz araştırmam sonucunda WooCommerce'in bazı limitleri olduğunu, örneğin çok fazla ürün eklendiğinde bazı sıkıntılar yarattığını. Yani satışla ilgili rakamsal mı yoksa? İşte performans anlamında. Bu bağlamda doğru mudur? Doğruysa bununla ilgili çözüm vesaire içerisinde neler? WordPress kullanmıyor. Ben kullanamıyorum. Müşterilerimde ticaret olarak mecburen Shopee hiçbir adımda bir sıkıntı yok. Der WooCommerce eine Limit hat, wegen einer Produktzahl oder Zahlung, irgend so eine Limit hat. Ah, ja. Meint, dass irgendwann funktioniert ein bisschen langsamer oder So, is there a limit in WooCommerce with products or in sales? I will tell you a story. Once I had a client calling me for the first time. I never called him. Hi, I want to buy a new WooCommerce shop. And I go, yeah, no issue, we do it. Can we do 500,000 products? And I was like, yes, what is your issue? Do you have 500,000 products? No, but maybe in many years. And I go like, okay, when you have this situation with 500,000 products in many years, we will solve this issue in many years, not now. How many products do you have right now? 10,000. I go like, yes, so we can do it right now. But for this client with the 500,000 products, what we did is we created a test setup on Amazon Web Services. We just rented a very large server, and we used a lot of mock-up products, which there's a plugin to create mock-up articles in WooCommerce, and we created a setup with 500,000 products. So it's working. It's really no issue. You just need to have a clever database set up for it. So the thing with having so many pages isn't really WooCommerce that it's limiting. It's more for, I mean, when you have a city with 5,000 people, you don't need to have the great infrastructure. When 500,000 people live in your city, you need to build a metro, you need to build trains, and the same is for a web server. Then you need to think about your caching strategy. And you need to know how many customers will buy at the same point of time. How many simultaneous users do you really have to handle? Because for a web server, if you use Nginx, for example, as a web server, serving static pages is, you can serve a static product page, but having 10,000 people at the same time in the checkout, that's a totally different story. But you can handle it with load balancers. You need to speak to your client about it. But is there a technical limit from WooCommerce? No. Do you need a clever setup for it?
yes. But, I mean, if you would have a meetup with 500,000 people, we would have some people at the door so it's, but it's interesting. A lot of German business people ask this kind of questions in the first meeting. And I go like, but we have 10 products. Why are we talking about 10,000 products? We have 10. And it's always the hardest sell is always the first customer that really buys on the website. But they concentrate on selling to thousands. Just get one job done and then care for the other. Does it answer your question a bit? So it's possible. Thank you. Yeah. Thank you very much. WooCommerce kullanmıyorsak, WooCommerce kullanmadan WordPress'te satış yapıyorsak ve Almanya'da bu sanat postları hepsini tek bir seferde API olarak bize sağlayan bir sağlayıcı veya bir kuruluş var mı? Türkiye'de PTR, EasyCode PayTrade. Şey mi? Bütün ödemelerin Ödeme sistemleri. Almanya'daki ödeme sistemleri. Almanya'da. bildiğim kadarıyla yok ama wenn wir wenn wir über WordPress, aber ohne WooCommerce nachdenken, gibt es einen Plugin, das die ganzen Zahlungssysteme übernimmt und dann das IBAN oder das überweisen würde? Überweisen würde? Also das den Geld über den transferieren. PayU. That will pay you. Yes. Aber die wichtigste Frage ist es ohne WooCommerce. Also das nachgeschriebene Shop-System unter dem WooCommerce, unter dem WordPress. Okay. So you need a payment integration without WooCommerce. Is it? That's so you have a website. You want people to pay you or to book a service, but you are not using WooCommerce. That's WooCommerce kurulu değil, kendisi Yani wants WooCommerce to integrate to kendim all German geliştirdiğim bir şey. payment systems mhm. with one API, or is there any middleware that he can integrate to this middleware and then be integrated to all payment methods in Germany? Yeah, that's possible. Yes, so we have special providers for this. I can give you a name afterwards. I need to remember it. I cannot remember the name right now. But there's one thing, you need to sign a contract to access their API. But when you access their API, and there's a small monthly fee, you pay a little bit of money to access their API, then you can access all the payment systems that you want. So you get a list and you just have a checkbox and say this. So that's possible, yes, sure. But I need to remember the name. I will come back. If you have a business card, I will send you the name. Yeah? Bu WordPress gibi eklentileri, güvenlik eklentilerin kullanmak doğru mudur? Yani tam güvenlik sağlıyor mudur sisteme? Was würdest du sagen für diese Sicherheitssysteme, so wie WordPress, ist das so eine gute Plugin? Kannst du ein bisschen filmen noch? So WordPress security, what I would recommend, is it? My first reaction. So I have difficult feelings about it. Even in our WordPress meetup, a lot of people ask this question: which is the best plugin that I should use? My personal opinion, my very personal opinion is, when you do not know how to handle the security of a website, maybe you shouldn't have an admin, you shouldn't be the administrator of the website. Because the biggest issues of WordPress security, from my point of view, is people not updating the core for a longer time, people not updating the plugins, integrating plugins like this. Oh, there's a plugin. I will integrate, and not doing code review. I mean, from a developer point of view, open source is really great, but you need to know your source. So you look like a nice guy. If I integrate in a large e-commerce site, we will check your code first.
And so that's why I like the community. I will speak to other people. Do we know your GitHub repository? Do you have valid code? And a lot of people in clients, so we have a talk and then we go like, we make a joke because people think there's a plugin for everything. They think there's a tool that solves somehow all your issues magically. Start, land, A350, the airplane, it lands. So, again, this is a very long answer. I know Security is a great plugin, but it works not on the best level because it already works in the WordPress core. So I suggest that you have a good hosting company that is running a firewall. I suggest that your host is doing code checks and that they call you or send an automatic email. And really personally, I don't think that there is any good WordPress security plugin that is really doing the job that it is projecting to do. What is the plugin that you would look to? Yeah. WordDefense. So it's not a bad plugin. So it's okay, but it runs in the core, and I don't trust anything that runs in the core that should check the whole system. So I think it's better to have the security checked on the web server level, at least, and on the network level. But this is, I mean, when you run a small website, it won't be a high risk that you get a DDoS attack against your web server. That's very low risk. But it's a high risk when you don't update your server that you have some viruses, and then coming back to the gatekeeper Google, when Google recognizes that you have viruses on your site, that's the baddest thing that could happen to you. So yeah, again, I think your web hoster should do it, and only people that know what plugins they install should have a back-end login. But coming back to German customers, everybody wants to have access to the administration interface. And again, say no. So it's not being impolite. It's like, sorry, but I mean, I drive cars a lot in Germany, but I don't have any knowledge how to repair my car. I know to fuel it and to drive it, but I should not have access to look into my car and go like this. That's not maybe that's it. I should fly on a plane, not fly the plane. Yeah. Okay. Once again, thank you very much. Use the opportunity when you're in Düsseldorf, say hi to us. I think we are always up for